Srimate Bhaktivedanta Swami Pranamani. Namaste Saraswati Devi Gaurava Pracharane. Nirvishesha Shunyavadi Bhaktivedanta. ¿Entiendes inglés? ¿Puedes traducir? Hablaré lentamente, despacio. When Srila Prabhupada is asked what does initiation mean, actually I could do that too. What's that? Let's see if we can try. Go a little quicker. He said that initiation means to accept the spiritual master to be as good as God. Al dijo que iniciación quiere decir aceptar al maestro espiritual tal bueno como Dios. Oh. Also he said that initiation means to give up our false ego. También él dijo que iniciación quiere decir dejar al lado nuestro ego falso. Our false, well, our false ego means that we think ourselves to be something other than Krishna's servant. Nuestro falso significa que pensamos que somos algo diferente de los sirvientes de Krishna. And really goes Kopi Bharata. And therefore he's simply giving us the instructions how to develop our sadhana. Simplemente nos da las instrucciones cómo devolver nuestro sadhana, desarrollar nuestro sadhana. How to preach Krishna consciousness. Cómo predicar la conciencia de Krishna. And cooperate with the devotees in the society. Y cooperar con los devotos en esta sociedad. We have enough authorities. Tenemos demasiadas autoridades. Especially managerial authorities. Sobre todo autoridades de gobierno. Everyone wants to be our authority. Todo el mundo quiere ser una autoridad. We don't need an extra one. No necesitamos ninguna extra. We have enough of them. Tenemos suficientes. Therefore, this spiritual master simply teaches us how to cooperate within the society. Simplemente el maestro espiritual nos enseña cómo cooperar dentro de la sociedad. Hopefully that only takes one lifetime to Esperamos que eso tome solamente una vida para aprender. And reinitiation means La reiniciación significa that somehow or another we have to connect with Prahlādānanda in the civil succession. de alguna forma u otra tenemos que conectar con Srila Prabhupada en la sucesión discipular. That connection is based on faith. Y esa conexión está basada en creencia. Srila Swami has given us a step-by-step process of how to come to the Krishna Prema, back to our original position. Srila Radha Goswami nos ha dado un proceso paso a paso de cómo volver a nuestra conciencia. And that's based upon faith that we're in the spiritual master and Krishna. Eso se basa en la fe en el maestro espiritual y en Krishna. So there are many devotees who took up the service of being spiritual master, giving initiation. Hay muchos devotos que tomaron el servicio de ser maestros espirituales y de dar iniciación. But generally they didn't have very much experience. Pero en general ninguno tenía mucha experiencia. They thought they were supposed to be like Prabhupada. Pensaban que tenían que ser como Srila Prabhupada. Which is all right, because we should all be like Prabhupada. Está bien porque realmente deberíamos ser como Srila Prabhupada. But Prabhupada did different, as an initiating guru, he did as a founder Acharya, he did different things at different times. Como Srila Prabhupada, como Acharya y Guru hizo cosas diferentes en diferentes momentos. Therefore, sometimes we've thought that, well, some of our initiating gurus thought they were supposed to manage the lives of the disciples. Algunos de nuestros maestros iniciadores pensaban que tenían que controlar la vida de los discípulos. But most of us, we can't even control our own minds. La mayoría de nosotros ni siquiera podemos controlar nuestra propia mente. What to speak of controlling someone else's mind? Que hablar de controlar la mente de otros. It's a waste of time. Es una pérdida de tiempo. Therefore, some of us got into trouble. Algunos de nosotros nos hemos metido en problemas. Called
niyamagraha, llamados nimagraha. over endeavor. Over endeavor? Either, well, atyahara actually is priyasas. Atyahara means to bite off more than you can chew. Porque esto realmente es atyahara, que significa masticar más, o sea, meterte en la boca más de lo que puedes masticar. And then you have to over endeavor. Y después entonces tienes que esforzarte Because demasiado. it's expensive, eating more than you can digest. Porque es muy difícil comer más de lo que puedes Buying the food, digerir. and then go to the doctor afterwards. Comprar la comida y después tienes que ir al médico. So therefore they got into difficulty. They were sincere devotees, Entonces entraron en dificultades, eran devotos sinceros, trying to put their own minds on Krishna, intentaban poner su propia mente en Krishna, but trying to put a few hundred people's minds on Krishna. pero intentar poner cientos de personas, la mente de cientos de personas en Krishna, It takes a Mahabhagavad to do that. necesitas un Mahabharata They got into some para hacer eso. difficulty. Es muy And some difícil. of them, they're back on the path. Y algunos de ellos han vuelto a su camino. But the Prabhupada said the minimum the spiritual master should be endeavoring for, or at least working on, is the Madhyama Adhikari platform. Lo mínimo que el maestro espiritual debería intentar conseguir es trabajar en la plataforma de Madhyama Adhikari. Strictly follower. Un seguidor estricto. And if they, sometimes when a spiritual master displays qualities or activities which are not so strict, A veces cuando el maestro espiritual desarrolla cualidades o actividades que no son muy estrictas, so sometimes doubts may arise. entonces surgen las dudas. But one should not, the spiritual master should act in such a way as that the doubts aren't there. El maestro espiritual debería actuar de una forma en la cual las dudas no estén ahí. In any case, in our society, sometimes they cease to act as initiating gurus. Algunas veces en nuestra sociedad todavía vemos a maestros espirituales así iniciando. And therefore, sometimes reinitiation is there. Entonces por eso a veces la reiniciación está ahí. But it's not that the devotee has ceased to become the eternal servant of Krishna. Who sees or sticks? No SK, Oh, a devoto pararo ser un serviente eterno de Krishna. okay. ¿Lo has entendido? No, he's still Krishna's eternal servant. Todavía el devoto es un sirviente de Krishna eterno. And we're being trained to become the servant of all the devotees. Y estamos entrenados para ser el sirviente del sirviente de todos los devotos. So we're also being trained to become the servant of even our previous initiating guru. Estamos entrenados a ser el sirviente incluso de nuestro guru anterior. There's no relationship that exists in the spiritual platform except for service. No hay otra relación que existe en la plataforma espiritual excepto servicio. Service to Krishna, that is. Servicio a Krishna. So sometimes we may take help from someone else to learn how to become a servant of Krishna's servants. A veces podemos recibir la ayuda de otra persona para aprender cómo ser sirviente de Krishna. But that's all we're trying to be. Pero eso es lo único que estamos We have no intentando. other identity except for that. No tenemos otra identidad excepto esa. So therefore, sometimes we may accept reinitiation. A veces por eso aceptamos reiniciación. But reinitiation means we're just connecting with our acharyas in disciple succession. Pero reiniciación significa estamos conectando con nuestros acharyas en nuestra sucesión discipular. That our initiating gurus, as long as they're not recognized as some kind of special personality, Nuestro guru iniciador puede ser reconocido como una identidad especial, como una personalidad especial. yeah. Then still they're simply servants of Prabhupada Son simples sirvientes de Srila Prabhupada. and teaching us how to recognize who our other gurus are Y nos enseñan a reconocer quiénes son los otros gurus and who we should cooperate with y con quién deberíamos cooperar and who we should respect within the mind. y a quién deberíamos respetar dentro de nuestra mente. In any case, one should have the attitude that one should at least try to see how the initiating gurus engage in Christian service. Deberíamos por lo menos intentar ver cómo el maestro iniciador se implica en el servicio de Krishna. At least, and therefore, if there are some doubts, then they should be cleared. Y si hay algunas dudas, deberían ser clarificadas.
It's not that necessarily the initiating gurus on the same platform as Prabhupada. No significa que el maestro iniciador está en la misma plataforma que Srila Prabhupada. In fact, it's quite rare that someone is so absorbed in service to the Chaitanya Mahaprabhu. Es realmente bastante extraño encontrar a alguien que esté absorto en la plataforma de Chaitanya Mahaprabhu. From his heart is emanating Krishna Prema. Y que de su cuerpo, de su corazón, emane Krishna Prema. That's quite unusual. That's quite rare. Eso es realmente raro. Still, someone can help us come to that level. Aún así, alguien puede ayudarnos a llegar a esa plataforma. And therefore, we can also serve their instructions. Y entonces así podemos servir sus Take advantage instrucciones, of it. aprovecharnos de eso. As Prabhupada said in one initiation, he said, I'm giving you these instructions. Srila Prabhupada dijo en una iniciación, os estoy dando estas instrucciones, He said, take it for your benefit. cogedlas para vuestro beneficio. He said, if you don't take it, what can I do? Si no las tomáis, ¿qué puedo hacer? It's up to you to take it. Take Depende de advantage. ti cogerlas. And for second initiation, Y para la segunda iniciación, devotional service begins after liberation. el servicio devocional empieza Pure después. devotional service. El servicio devocional puro empieza después de la liberación. Of course, we can be liberated. When we're performing devotional service, in one sense, we're liberated. Porque de todos modos, cuando estamos haciendo servicio devocional, en cierto modo estamos liberados. For that reason, Srila Rupa Goswami said that if one serves the five powerful processes of devotional service, then one can experience Bhava or ecstasy. Por eso, Srila Prabhupada dijo que si alguien hace los 5 procesos de servicio devocional, uno puede experimentar bhava, Ecstasy. éxtasis. So those are chanting the holy name, Esos son cantar el santo nombre, hearing Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, escuchar el Srimad Bhagavatam y la Bhagavad Gita, serving the deities, servir a las deidades, serving the devotees, servir a los devotos, living in a holy place, vivir en el santo, en un lugar sagrado, or going on Harinam and making the place sacred. o ir en Harinam y hacer el lugar sagrado. So these are, anyone who concentrates his mind on Krishna through these five processes can experience Bhava. Cualquier persona que concentre su mente en esos 5 procesos experimenta bhava. So that's the process Prabhupada gave for in the morning for us, and in the So- evening. So ese es el proceso que Srila Prabhupada nos dio en la mañana y en la tarde To come to the platform of Krishna consciousness. para llegar a la plataforma de conciencia de Krishna. But one of the powerful processes is deity worship. Uno de los procesos poderosos es la adoración a la deidad. So someone has to worship the deities. So alguien tiene que hacer la adoración a la deidad. If we have deities, Sí, tenemos deidades. it's an opportunity to serve Krishna directly. Es una oportunidad de servir a Krishna directamente. So one should be pure when he's serving Krishna. So uno debería estar puro cuando sirve a Krishna. Someone has to have some qualification. Tiene que tener un tipo de calificación. Samadhamata bhasocham shanti arjuvam evacha jnana vijnanam astikyam brahmakarma svabhajam. So these qualifications we should have. So, do I have to translate that? Deberíamos tener esas cualificaciones. Yeah. Sama, equanimity, equanimidad. Ecuanimidad. Samadhana, sense and mind control. Control de los sentidos y de la mente. Samadhamata, austerity. Austeridad. Samadhamata bhasocham shantira, peacefulness. Paz. Jnana, theoretical and applied knowledge. Conocimiento teórico y aplicado. Socham, cleanliness. Limpieza And astigya, religiosity. y religiosidad. So these are qualities that bring us to the mode of goodness. So, esas son cualidades que nos llevan al modo de la bondad. Especially cleanliness, Especialmente la limpieza. because peaceful mind. Por supuesto, una mente en paz. Generally, truthfulness and cleanliness are emphasized. Normalmente se enfatiza limpieza y veracidad. So,
therefore we're given an opportunity to learn how to develop these qualities. Entonces se nos ha dado una oportunidad para desarrollar estas cualidades. Otherwise, one can just chant Hare Krishna and go back to God. De todos modos, cualquiera puede cantar Hare Krishna y volver a Dios. But Prabhupada said that we should wash our hands before we eat. Pero si la Prabhupada dijo que deberíamos lavar nuestras manos antes de comer. So we can chant Hare Krishna, but if we don't wash our hands before we eat and afterwards, that'll be very slow going back to God. Podemos cantar Hare Krishna, pero si no nos lavamos las manos antes y después de comer, nuestro proceso para volver a Dios es muy lento. So therefore we have Brahminical initiation. Entonces por eso tenemos iniciación brahmínica. To encourage cleanliness. Para fomentar limpieza. As well as the other qualities too. Igual que las otras cualidades And también. worship the deity with a pure consciousness and pure activities. So, adorar a las deidades con una mente pura y actividades puras. So probably once said that the deity, the Pujari is the most fortunate person in the world. So, si la Prabhupada decía que el Pujari es la persona más afortunada en el mundo. After all, he's directly with Krishna. Porque al fin y al cabo, está directamente relacionándose con Krishna. Of course, book distributors are also very fortunate. De todos modos, también los distribuidores de libros también son afortunados. Because Krishna is directly talking to them. Porque Krishna está directamente hablando con ellos. Communication between Krishna in one's heart, and they put Krishna in the other heart. So, la comunicación está en Krishna en un corazón y en el otro corazón también. He's telling you to tell them to take a book. Nos está diciendo que a otra persona que coja el libro. And Krishna in their heart is saying, listen to this person. Y en Krishna, en la otra persona dice, escucha a esta persona. It means, in other words, it's the same person. Realmente es la misma persona, es la misma cosa. Selling the book and buying the book, it's the same person. So, vender el libro y comprar el libro es la misma persona. At least directing the whole thing. O por lo menos dirigiendo todo. And both souls have to agree. Y las dos almas tienen que coincidir. To Tienen que follow estar de Krishna's acuerdo instruction. para seguir la And instrucción that's de very Krishna. intimate too. What is? That's very intimate. Oh, que es muy íntimo también. So, either deity worship or preaching. So, entonces, la adoración a la deidad o prédica. So those are the jobs. Those are the services for the Brahmins. So, esos son los servicios que le encajan a los brahmanes. Or if you wash pots, that's good too. Si lavas los platos también está bien. Okay, all those. Hola, ollas. Oh yes. Oh, yes. Dishes, ollas. Pots. Okay. Hare Krishna. Oh. Good sleep. So, we changed names. That way we think, that way we changed the name at the time of initiation. Because you have the spiritual name already, Shivananda Sena, that's also, you know, these things have some relevancy too. Some of them are really nice and some of them are not so nice. So that way you can remember all the nice ones and forget about the ones that are not so nice. In connection with the Oh, name. sorry. We're all like, yeah, it's like, Hablamos de una meditación y a veces cambiamos el nombre. Con el nombre anterior espiritual tienes algunas memorias relacionadas con ese nombre que son buenas y otras que no son tan buenas. Entonces darte un nombre nuevo te reinicia las memorias, aunque sí puedes conservar las buenas. Otherwise, Krishna Das, Shivasena Das, Krishna Das De todos modos, Krishna Das, It's not Shivana real Das, or servant of Krishna. o sirviente de Krishna. It's not a big difference. No hay mucha diferencia. We don't become Shivananda Sain or Radha Govinda Dasi. No nos volvemos Shivananda Sena o Radha Govinda Dasi. Otherwise, we'd be on the altar too. Sí, no estaríamos en el altar también. So you're going to offer respects to Prabhupada and then So, ahora tienes que I think he was like, he has neck beads. neck beads. first. Yes. So, Do you have new neck beads too? I have them in my backpack. Oh, that's not a good. You should put them on your neck. I haven't worn, but new ones in my backpack. Do I need them? New ones? So that's why they have new ones. Yeah, so we can place them. Sometimes they add one extra.
strings you have around your neck right now? Three. Three. Shake my head. Then you You can all chant Hare Krishna. can. Hare Krishna, Hare Krishna. You can put her up. Take the garland off first. It's kind of hard. It's hard. You can break it. Okay. Because you have the extra one. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We'll let her put the new ones on first. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Round of applause for those devotees who come. So would you go first going off obeisances to Srila Prabhupada, and then all obeisances to the spiritual master, then you can be seated very here. The deities are resting. Después hacer las obediencias al maestro espiritual y sentarte al lado de él. In voz alta. En voz alta. En voz. And, loudly. I'm getting there myself. We're going beyond that. Optimistic perspective. Nama Om Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namini. Hare Krishna. ¿Cuál es? Oh, vamos. Nama Om Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Prahlādānanda Swami Iti Namini. Namaste. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya. Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta. Namaste. Namaste. Stay down, stay down. Eso es lo mejor ejercicio. Sí, algo que siga las así saludadoras. Pero, Es más. más o menos. Today, ¿cuáles son los 4 principios regulativos? No comer carne, ni huevo, ni pecado, no sexo ilícito, no juego de azar, y no intoxicación.
6 rondas cada día. Ahora tu nombre será Stoka-Kṛṣṇa Das. Stoka-Kṛṣṇa es el nombre de una pastorcilla de vaca de Krishna. Sí, es un devoto muy íntimo con Krishna. Está jugando todo el día con Krishna. Si necesitas, puedes sentir en la silla. Sí, Bastante. Porque quiero estar. Okay, so now we'll invoke the sacred fire and perform the initiation yagya. And Radha Govinda will be given Brahman diksha like the actual mantras later. Maharaj, okay? You have a paper with the mantras on it? Buddha. I have some. I can check. Later. I've got a bunch of mantras about demigods. You want to hear those? This happened. This happened. Sorry, I don't have it. I do have them at home, yeah. Anyway, I have, at least I have, I heard electronic, so if you have a pen drive, we can use it. Well, we'll give you the mantras.